faculty. A warm good morning and a hearty welcome to all the students, teachers, respected principal, manager, and all the dignitaries on the dais. Me, myself, Jessie, is indeed glad to welcome you all to Empresario. Today, we have all gathered here for the program organized by Internal Quality Assurance Cell along with Fatima Placement Cell and IEDC. Though we are all different individuals, one that unites us is God, let us now invoke the blessings of the Almighty. I now welcome Sisters Roja and Sandra from Physics Department for the prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Today, we are indeed glad to have the presence of Dr. J RAJMOHAN PILLAI, our chief guest, who is the chairman of Beta Group. He is a beacon of inspiration and determination. He is a multi-faced person. His journey in leadership was marked with roles like the director of Nismana Industries Limited, Pace International Limited, where he developed deep into cashew industry and Thai Agri-Foods Public Company. Beyond his business feats, Raj Mohan is a passionate sports enthusiast and a spiritual seeker. His passion for writing yielded two books, A Wasted Death, The World Cashew Industry. He champions philanthropy through the Rajan Pillai Foundation. Today, Beta Group proudly boasts a 3.1 billion US dollars turnover, a shining testament to Raj Mohan Pillai's strategic foresight. His legacy is an enduring inspiration in both Indian and global business circles. This program is designed for the purpose of providing a familiar environment about Sir Raj Mohan's business ventures. To initiate this, I welcome our dear principal, Professor Dr. Cynthia Catherine Michael, to deliver the welcome address. Respected Manager, Reverend Dr. Abhilash Gregory, Chief Guest of the Day, Dr. Raj Mohan Pillai, IQAC Coordinators, Mr. Radish and Mr. Prijit, Placement Cell Convener and Officer, Mr. Thompson Thomas and Nibin Nelson, faculty members and my dear students, IEDC Convener and faculty members of the self-financing section and dear students of BCA, BA English self-financing, BCom Corporation, CA, and BCom Finance. For the past few years, we have been initiating
discussions, and interactive sessions with our alumni. As we all know, our alumni are placed in great positions all over the world, and we have taken it upon ourselves to invite them over, to interact with you, to share their experiences, and us in turn to get enlightened so that we will be empowered and be ready to face the society. You will know what is happening outside the college, outside your family, and what you will have to face when you leave this campus. As part of this initiative, we have invited Dr. RAJMOHAN Pillai over to our campus. To this program, I would first of all like to welcome our manager, Reverend Dr. Abhilash Gregory, who is our firm support. And he takes the initiative. He's always researching to find who we can invite over, who will support all of you in new ventures. So on behalf, I would like to welcome Reverend Dr. Abhilash Gregory to this meeting. As you all know, our chief guest, Dr. J RAJMOHAN Pillai. He stands as a beacon of inspiration and determination. As already mentioned, chairman of the Beta Group, he's a testament to the unwavering pursuit of excellence as his achievements traverse across various sectors of business and which highlights his multifaceted persona. From what I know of him, he was a BCom student of this institution. He passed out in the year 1984. And it was during this time, his father, who was holding a very great enterprise of business, suddenly fell ill. And while being a student of this college, he had to carry the weight of the whole business on his shoulders. What I understood is he came and wrote the examinations in the college based on his experiences in life and business. So this is something that we should also, we may not get the fortune, or I won't say whether it's fortune or misfortune, but we should initiate this process in our college also for us to get training elsewhere where we can in future be placed or look for new business enterprises or get a job in such firms where you get experience while you are a student in this institution. So on behalf of each one of you, I welcome Dr. RAJMOHAN Pillai to this, to back to the portals of Fatima, and I hope it would, his interaction with you would be a great inspiration for your future life. Welcome to you, sir. I formally welcome all the faculty members, students. Ms. Sufia Rafiq, who is the IADC Women Lead, will be proposed. Thank you. The man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience, and inspiration to all of us. It is my privilege to invite our manager, Reverend Dr. Abhilash Gregory, for the keynote address.
respected Principal Professor Cynthia Catherine Michael, Chief Guest of the day, Dr. RAJMOHAN PILLAI, dear respected professors and my dear students, good morning to all. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവന നൽകിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണെന്നറിയാവോ? എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച? ഒത്തിരി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്. എന്താണ്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഫയർ. തീ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം നൽകിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. തീ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ഈ അഗ്നി, തീ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മനുഷ്യൻ കാണുന്നു, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ടത് ഈ അഗ്നി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അതാണ് മനുഷ്യനെ ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നയിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു തീയുണ്ട്, ഒരു അഗ്നി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൃത്യമായ ചാനലുകളിലൂടെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ നയിച്ചാൽ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും ഈ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ, ഒരു കാടിനെ മുഴുവനും ഒരു തീ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ നിങ്ങൾ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുക. ആ അഗ്നി ഒരു വെളിച്ചമായി മാറട്ടെ, ആ അഗ്നി ഒരു വിളക്കായി മാറട്ടെ. അങ്ങനെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കായി മാറിക്കൊണ്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പരത്തുവാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിച്ച് സ്ഫുടം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശമായി മാറിയ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്. ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Now I invite Reverend Dr. Abhilash Grigori to hand over the memento to Dr. RAJMOHAN PILLAI. Now, I would like to welcome Dr. Sajid Sir, who is one of our senior most professors and the head of our physical education department, to introduce us to Dr. J RAJMOHAN PILLAI. Welcome, sir. Morning all. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കോളേജ് മാനേജർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ള സാർ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വീഡിയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. 2023 അമേരിക്കയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഷ്യൂ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യവസായിക്കുള്ള അവാർഡ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളയ്ക്കായിരുന്നു. ഈ കോളേജിലെ 2 പ്രശസ്തരായ ടെന്നീസ് താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ രാജൻ പിള്ളൈ, പരേതനായ രാജൻ പിള്ളൈ ബ്രിട്ടാനിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും, ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ സ്പോർട്സുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്.
രണ്ടുപേരും കോളേജിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ടെന്നീസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാന റോൾ ബാൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളൈ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ ടെന്നീസ് ക്ലബ്, ഈ ടെന്നീസ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളൈ. എന്നാൽ എൻ്റെ അറിവിൽ 3 ബുക്കുകളാണ് പുള്ളിയുടെ പേരിലുള്ളത്. മൂന്നാം ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സിദ്ധാർത്ഥ വയലാറിന്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു 3ാമത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളൈ. ഒരു $3.1 ടേൺ ഓവറുള്ള ബീറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ നെതർലാൻഡ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളൈ. ഒട്ടേറെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ കൊക്കക്കോള ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സാറാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ വളരെ സ്നേഹാദരവോടുകൂടി ഡോക്ടർ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. Thank you for the welcome, principal, manager, my dear students. സഞ്ജു ഞാനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ കോളേജിൽ. ആൻഡ് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഫാത്തിമ കോളേജ് ഹാഡ് എ വെരി വൈബ്രൻറ്റ് sports that was going on at that point of time. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ we were by far the best in the university. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ സിൽവർ മെഡൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ടൈം ഫോർ അസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ഇൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് അഗൈൻ എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആ സെയിം ടൈമിന് there was a lot of student movements. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് that actually won all the seats അന്നത്തെ election except നമ്മളെ ഇന്നത്തെ MLA who is right now there. He was an SFI student. ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചത്. It was a very interesting situation of or interaction between the students, the teachers, and actually the movement. Let me start by asking you a question. How many people believe that money cannot buy you happiness? Only 2 people believe that money cannot buy you happiness. 3. How many people really believe that money can buy you happiness? Very interesting. This same question ഞങ്ങളുടെ ടൈമിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ everybody would have raised the hand saying that money cannot buy you happiness. The things have actually changed. It's a very new world that we are actually confronting. Our new world that we are actually living in right now. How many people still want more money in their life? So all of you don't want any more money in your life. Interesting. Good. So I am going to tell you a story of a one of the richest boys in the country. And our story that I actually want to tell you. And the father was
the richest man in South India at that point of time. നിങ്ങൾക്ക് 1984 ടൈം പോസിബിളി സിനിമയിൽ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. അന്ന് there was only one S-class special Benz in the whole state. The only other person who had a Mercedes Benz was the Maharaja of Travancore. Anna, we had a shipping company. There were textile exports, other than being the largest exporter of cashews, which was the third largest exported item from the country. Joint venture Anna Tatasinte കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 5-star hotels in Goa. There were no 5-star hotels in Kerala at that point of time. അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ സൺ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഫാത്തിമ കോളേജിൽ ആദ്യമേ കോമേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്നത്. One day, ഒരു Mark II ambassador cars. I don't know how many people even know what an ambassador car is. It has all changed. ഒരു ബ്ലൂ കളർ Mark II ambassador കാറിൽ it was KLU 7275 which came into the college. 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറിൽ. 2 people got out, went to see the principal, and they came to my class and requested me to come out of the class. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് മുമ്പത്തെ നമ്മളെ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് the car is parked. There are about 100-page documents on the bonnet of the car, and a cousin comes out of the car and says that Mohan, you have to sign these documents. ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയിലാണ്. Any instruction that comes from the office we actually do and then ask the question only later. My father was in the intensive care unit. SUT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഉത്തരം തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റല്. അവിടെ he was admitted into the ICU, so I could not reach him. എൻ്റെ കസിൻ പറഞ്ഞു it is an emergency, so I signed it. എനിക്കത് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. It is a 100-page document. ഒപ്പിട്ടിട്ട് he went off. അന്ന് വൈകുന്നേരം I went to Trivandrum to see my father. Unconscious ആയിരുന്നു in the ICU, so I couldn't talk to him. Second day I went, I couldn't talk to him. He was still unconscious. At least 2 weeks ICU കാണുന്നു. പക്ഷെ third day he came to the room. I was surprised. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് what happened was sedation in വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് he asked for his wife. But nurse പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് ICU, you cannot see your wife. മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് 15 minutes a day. So he took off all the tubes from his hands and said, I am not going to eat any medicines, I am not going to eat any food unless I am with my wife. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമോഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു nurse വന്ന് tried injecting, he hit her in the face. അപ്പം they decided that ICUയിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിലോട്ട് മാറ്റി. So I could go and see him. പക്ഷെ അന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കിത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് 4th day ഞാൻ ഇത് പോയി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. What was the documents? But he called my cousins, called everybody. It was actually undertaking to the Indian Overseas Bank that I will pay all the liabilities that was created by the business at that point of time. Anna, in 1982, 40 crore ruwa was the liability, which would today translate, any valuation will keep on changing. 40 crores would translate to 40,000 crores at this point of time. അന്ന് 40 കോടി രൂപ അസറ്റ്സ് മേടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ it could have easily crossed even 80,000 crores here. അന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് was 24% under normal circumstances. നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ it goes up to 36%. And അന്നത്തെ ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ പോലെ once you start getting into the trap, you would never get out. And ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ assets, everything added together would have been only 3.5 crores. എൻ്റെ വീട്, കാറ് എല്ലാം was attached. Not just attached by the bank.
It was assessed by the sales tax department and the income tax department. The way out of that would be Anna to actually go to the court and say that I am not a party to this liability. എന്നെ കൊണ്ട് കോളേജിൽ വന്ന് ഒപ്പിട്ടിപ്പിച്ചതാ, which is a wrong thing, and to get out of it. പക്ഷെ അന്ന് അത് ഒപ്പിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ we had 1,25,000 workers and അവരുടെ wages had not been paid for 3 weeks. എല്ലാ സാറ്റർഡേ ആ പേ ചെയ്യുന്നത്. That wages wouldn't have been released by the bank. അതുകൊണ്ടാണ് ഒപ്പിടേണ്ടത് വന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, okay, this is what I created. Why should he take up the കുരിശ്? Why should he actually take it up? പക്ഷേ then it was something that was actually discussed. We got the best lawyers to actually formulate how to get out of it. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സൈഡിൽ വിളിച്ചോട്ട് പോയിരുന്നു. അല്ല, എനിക്കറിയാം നിനക്കാണെങ്കിൽ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കാം, അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ്. പക്ഷെ യു ഹാവ് എ ഫാമിലി നെയിം ഹിയർ. ഇഫ് യു ഗോ, എല്ലാം വിൽ ആക്ച്വലി ബി പെറിഷിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് വി വുഡ് ബി നോൺ ആസ് സംബഡി ഹു വുഡ് ഹാവ് become bankrupt and finished as a family. And you are the only son here. You need to take up that decision. And എൻ്റെ ഹോൾ ലൈഫ് അമ്മയെ ഹാപ്പി ആക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം. അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെർ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ then I said I am going to do it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി I said, okay, I am willing to take the liability, I will take it up. He said, you are a fool, you don't know what you are talking about. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലയബിലിറ്റിയാ, and this is not something at this interest that anybody can pay. But I said, no, and Amma പറഞ്ഞു, I have to do it. I was not intelligent enough to actually understand the enormity of the problem. And the uncles came, including another student from Fatima College, Ravindranath Nair, who actually died very recently. He came and told me that, look here, don't try to do this. And the brother came from Singapore to say that don't try to do this. This is not something that is normally possible. But for me, it was the emotion that actually for me to take a decision. And I made a decision that the family shouldn't be known as a family who would be bankrupt and gone out of this state. I mean, Korea families have actually gone out. Really, there were 27 people who were affected in the same transaction. The liability was not because Achan made a mistake. It was because innatha trade war wala, Russia and India had a trade war. Russia had bought a very large quantity of cashews, and Achan was the largest exporter at that point of time. So he had contracted. Our contracts, because of India-Russia or a trade tension, they cancelled the contract and the prices came down. In the share market, the price the prices actually came down. And the total loss, in the one day, Mumbai, he had 16 crores in fixed deposit, which was the biggest deposit in South India that anybody had. Other minus 40 crores item. So what do you do? When one of the things that I want you to understand is easy thing for you to actually concentrate on thing. Imagine I ask you to concentrate on me or a teacher or on anything. Your concentration levels will be limited to 45 minutes, 1 hour, 2 hours. Even if I ask you to do meditation, it will be for 5 minutes or 10 minutes. But if you're emotionally attached, think about your boyfriend or your girlfriend. You can actually be thinking about them for 24/7, for many days together. If you are angry with your girlfriend, you can think about her for 1 month. Every minute, what you are actually doing. It is that emotion that can actually make you more concentrated than intellect to actually associate with anything.
Our emotion was what I was going through. Whether that is right or wrong, would tell at that point of time. Then I went back to the office, tried to do. I was always, 14 വയസ്സ് തൊട്ട് I used to go to the factories. I used to go for college. One problem that happened in the first year, I have hardly come to the college for more than 30 days a year. But because of my tennis, they granted me leave because I was already a university player. Other vechetta, I didn't have a problem with my attendance. Also, എനിക്ക് ഒരു 5% marks extra കിട്ടുമായിരുന്നു. In the second year of BCom ഇവിടെ, I got more marks than my cousin Krishnan, who eventually became the first rank holder of this Kerala state. ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെയായിരുന്നു എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഫോർ മീ, ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന അടുത്ത ദിവസം ഐ വാസ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ട്രൈങ് ടു സെൽ കാഷ്യൂസ്, തിരിച്ച് ലണ്ടനിൽ വന്ന് തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ആൻഡ് എവറി ട്രിപ്പ്, ഏത് കാര്യത്തിന് പോയാലും when you are spending money by month end, if you don't make that money and make another 55 lakhs of rupees just to pay the interest, you don't survive. ആ ടെൻഷനിലായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം I had a very interesting experience in one of the classes. നമ്മുടെ Clifford Thomas was actually he was the head of our commerce department. He was doing of tallying our back. അപ്പം ആ ബുക്കിലുള്ള വിച്ച് ഹി ഹിംസെൽഫ് ഹാഡ് ഓർഡേർഡ്, അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഈ ബോർഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് എൻ്റെ കസിൻ വാസ് ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഐ കുഡ്ന്റ് ടാലി ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. Krishnan could tally, and it was the example that was given, so I was the one who was in mistake. So I got up and asked him, എവിടെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ബിക്കോസ് അന്ന് I would have had to go back to the office, and ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ we had about 76 companies. അതിൻ്റെ balance sheets എല്ലാം had to be actually tallied and given. For me, it was actually work in progress to do classes. അപ്പം and I would select the classes that I would come to be actually able to go back. ഇവിടെ labor law പഠിപ്പിക്കുമ്പം I would actually be fighting with Gauri Amma in the secretariat for the bonus to be fixed of that year. ഇവിടെ CIT-യോട് fight ചെയ്യുന്നതോ what is the law was something that I was actually coming. So every day that I was coming in, I was trying to consume എത്ര information possible, whether it was on accountancy, whether it was on company law, all of it, because all of it was something that I was really using. Company law, 50 cases were already there. So every time I read it, for me, it was something that I had to actually use it in my normal life. Oru thavana Eugene sir was actually talking about bonus, and he said 8 1/3 and 20% is the bonus. So ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിച്ചു, percentage is of something, of what is the bonus? I don't know what happened. He got so angry. You are a very bad student. If you are a student here, I will not teach. He got out of the class. I couldn't understand. എനിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് ബോണസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. I needed to know what was happening. So ബാക്കി എല്ലാവരും would pull me down to sit down. കൃഷ്ണനായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നത്. He would pull me down. എനിക്കിത് it was a question of survival, because none of my friends could understand what my situation was. I was actually alone in a situation to actually try to compete against the interest, against the liabilities, against fights that were happening in the factory. Wages, salaries wouldn't be paid for 3-4 മാസം, and that need face. ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് I had to play tennis, because എന്നാലേ attend before already a good tennis player, so I was the university champion. Many people knew who I was
at that point of time and what I was actually going through. Either if you are going to tell the other people that you are nobody will come and work with you. No creditor will give you any credits. Nobody will do any work for you. You have to, at the age of 18, try to contain a particular information and expect that you should be able to do business. Anna, I decided that, look here, ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ കുറച്ചാലും that I will not be able to pay off the liability unless I make my business so big that this 40 crores and the interest looks small. Now, what is required for making a business as good as that? It all starts with discipline first. Everybody knows that getting up before the sun, even if you practice that. Does anybody get before it? Very good. There are at least one boy who is doing it, but you are a minority. How many people know that? How many people? Very good. Still a minority. How many people have not got into intoxication at least once in your life? Good. Very good. Still a minority. It's only 4 or 5 people that are there in this big hall. Now, I could not get into any of it because if I were to get into that, I couldn't be thinking well, which would not be able to get me to do good decisions that will affect my business. And ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ I wouldn't be able to pay the interest, which would actually accumulate and it would become something that I cannot do anything about. Our discipline of being a loner, you are actually a minority. Now, ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും വന്ന് പറയുന്നതാ, like when you are young, shouldn't you experience everything? And that is actually a dichotomy. എല്ലാവരും who actually goes, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നീ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? If you are not drinking, then why should you even be living if you are not enjoying? ഞാൻ പറയും, okay, good. You can actually experience everything. Why don't you experience being the class topper? Why don't you experience being the best player in the state? Why don't you experience doing business and creating something? Instead of why should it be experience only of bad things? ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ബാഡ് തിങ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ ആളുകൾ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. You don't need to do that. You can actually experience everything. If you're going to experience, you have to have the option to experience everything. And that, like I was lonely, I was actually a minority. But in that minority, like the few people who are still a minority, you will actually be finding a sweet spot. What happens later? Interestum, liabilitiesum, I was paying day in and day out, concentrated. It took me 27 years to pay back everything. And the അറിഞ്ഞത് that I had actually paid back is, I had actually forgotten about all the assets that was there because it was pledged. It was supposed to never come back to us. ഒരു ദിവസം the bank ഇവിടെ മുസ്ലിം ബിൽഡിംഗിൽ അവരുടെ ഓഫീസ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ available in the house. I said, yeah. That he is over and gave me back documents of properties because we had finally paid back all the interest. And it was 600 crores worth of properties that was given back, which nobody could even imagine. I did not imagine. Most of it was in my sister's name and my mother's name. Pashe, the story doesn't stop there. This happens in 2007. In 1995, my brother dies.
and leaves me a liability of 103 million US dollars. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂന്നുമേ കുരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇരിക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോട്ട് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷെ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ലുക്ക് ഹിയർ, ഈ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് കമ്മിങ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഈ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ഗോസ് ഡൗൺ. അവർക്ക് ഇത്രയും വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളോട് ഇത്ര ഹാർഡായിട്ട് നൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗോ ഫോർവേഡ്. പക്ഷെ ഐ increasing the business for this to actually look small. And last of the checks, ഞങ്ങൾ അന്ന് 102 crores of rupees SBT-ൽ കൊടുത്തിട്ട് to settle all the liabilities. അതായിരുന്നു എൻ്റെ process that I actually went through. I had today, not that I have not got assets or assets. One of the things I did is I could not keep any assets in my name because it was basically, I was a guarantor. Adonde any properties would have been attached. But today I am happy that I don't have any assets, that the trust and the companies have. I feel a lot more freer not having any assets. I take a salary of only 1.5 lakhs rupees. There are people who take up to 40-50 lakhs in the company. It doesn't matter. I believe that our freedom to live in a particular lifestyle, freedom to be not attached to the material aspect, is what actual freedom is. And that is the minority that I have actually been and in living in. And if there is anything that I want to tell you is, be a minority, be very, very focused and disciplined, and that can actually achieve you things. And try this slow till you will start understanding what it is actually worth. And that is the reason that I am being called to your college to actually talk to you. If I had gone to America and allowed everything to collapse here, I might have never come back to India. I'm just so happy that I'm still here and doing business. I thank you all so much for listening to the story. Thank you. If there are any questions for anybody, I'll be very, very happy to answer. Thank you so much. With pleasure, I invite Sufia Rafiq, Women Lead of IEDC, to deliver the vote of thanks. If any questions, you can ask. ഹലോ സർ. സാർ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാരിയർ എന്തായിരിക്കും? Yourself. ടിനു ടോമിനെറ്റോ. The only barrier is yourself. Okay. There is no other barrier. I didn't have any money. I didn't have any assets. Ella, including ആളുകൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എൻ്റെ why don't you sell off your house? Why don't you sell off your car to make money? You are actually bankrupt. I couldn't sell because it was already attached. Everybody thought that I was living in a good life. I couldn't say that it was attached because that would demoralize my team who are actually working for me. The only barrier is yourself. If you are able to think well and you are positive, like I said, ella karya achieve cheyanayittu you need a discipline. Like what Saiju says, he is a sportsman. You know what are the things that you have to give up just to be good in your college. It is even higher if you want to be good in the state. It becomes higher if you want to be in the country or the world. Ella karyathil be disciplined, be focused, you will actually achieve whatever you want.
In all the people of Google chairman, none of them had any money coming from parents. They have created their own wealth and they are far richer than have actually created. They have 360 degrees, they have actually helped themselves to actually grow with their ideas. They have convinced people and gone forward. Answer either. Manislayo, anything? Thank you, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സാറിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അപ്സും ഡൗൺസും ഒക്കെ സാർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സാറിന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ കളിയാക്കലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് പേരുടെ ലവ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ സാർ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തത്? സാർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത്? ഇത് സാറിന് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് സാർ? Have you ever been in love? Okay. When you're in love, do you think about anybody else, what other people are saying? That is the same passion I had for this. And the Amma had told me, so that was the emotion, and then I achieved it. It did not matter what other people said. Sir, you mentioned you came to Fatima College as the richest man in the country. And you left Fatima College as the poorest man in the country. And now you became so rich. So what do you feel now? I don't feel anything. I am not personally very rich. I have, like I told you, I don't like any assets in my name. And I believe that I have just, I am actually doing something for the future. I don't believe that assets are something that I can actually experience or being rich. Yes, you need a good car. You need to go to a place. You stay in a good place. But the focus is on the work to be done. Imagine that you are going for a tennis match. You have to sleep very well. You have to have good food in that. You never compromise on any of it because that will affect the game. But you don't do any indulgence with that. But richness and poorness will keep on changing. The important thing is, even when 3 years into the business, when I started paying small amounts of money to people forgot that I had liabilities. And they started supporting me, including Annatha collector on when there were 10 crores to be paid to the sales tax, lorry we had to collect a chellan from the sales tax department and fill it up and give it. Only then they will be giving us the license for our goods to travel. But when I go and ask for 10,000 rupees in a chellan, they wouldn't give me. Liability we don't want 10,000. I had to go to the collector and say, look, I 10,000 I can give you that, or you can kill me. That is your option. But he is the one who first said you can pay the 10,000. Either 2 years, luckily he was still here. He wrote in that in my file that they have an intention to pay. That made the difference. I'm telling you, after 3 or 4 years, everybody forgot I had a liability.
The next time everybody thought that I had a problem was only when my brother died in 1995. Then they knew that there was liability. So that also passed on. It took me another 4 or 5 years to bring it back. But people actually forget. For me, the challenge is actually starting in 2007 because the passion that I had at that point of time is no more there because it seems as though ഒരു വലിയൊരു thing that I decide is already over. Now what? So it is a lot more of a self-creation right now. മറ്റേത് it was already there. ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, you will live only for 3 months എന്ന് അറിയുമ്പോൾ for me, I believe it is a good thing. I know that in 3 months I will die. I need to take care of only the 3 months. When you don't have cancer, when you don't have anything, you have no idea how much to plan. എന്തോ വെൽത്ത് വേണം, എത്ര രൂപ വേണം, ആരെല്ലാം എന്നെ നോക്കും, എന്തോ ചെയ്യും. 3 മാസത്തെ കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ നോ. But if you don't know when you are going to die, it's actually a lot more problem. ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് that I am today. Thank you. Master. Yes, sir. Sir, class starting then when ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ, if we believe money can buy you happiness എന്ന്. Can I ask you that because you said you don't want any material things in your name and we common people say that rich people say money can't buy you happiness, but if we don't have money, we know money can buy you happiness, right? So can I ask you what is your opinion on that? Absolutely. I think that's a very, very valid question because the third question that I asked is that how many people want more money? Now, the important thing here is everything is required. It is not just money. Imagine that you have terminal cancer and you already have $3 billion with you. Does it really matter? It does not matter at that context. But if you have salaries to be paid, do you require money? It is only a tool. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. It is not a security. Lot of people unfortunately are believing that money is actually a security. It is only one of the things that is required for you. അതിൽ കൂടുതലായ you get confused on what needs to be done on it. But it's a very important thing that are appropriate. Now, the person who drives me, avarikku 10,000 rupees to be paid to the son's school will be a major problem. And the problem will be the 100 crores that I have to pay to the bank. Enikkum Srijithinam can only pain equally. I cannot take, because I am rich or poor, my pain is not going to be higher than his. Or his pain is not going to be higher than mine. എല്ലാവർക്കും സെയിം ആ. എനിക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയാലും എനിക്ക് വേദന എടുക്കും. ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ പെയിൻ. ഇതിൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി. ഇതെല്ലാം യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ മണി ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ഐ വാസ് പ്രൊജക്ടിങ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്. People gave me all the greetings of being a rich man. Paise ullappam, when you are in a situation people don't know you and you behave very nicely, they think that you don't have any money and they ഭയങ്കര ഒരു റിലേറ്റീവ് മാറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് നല്ല വാച്ചും ഇതും ഫോണും എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. If I want to have the security. But if you are depending on all those securities, you are finished. Because it's a real time example. രവി പിള്ള ഇവിടെ കല്യാണം നടത്തിയായിരുന്നു കൊല്ലത്ത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. രവി പിള്ള അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ. His daughter's wedding happened in Kollam. ആശ്രാമത്ത് കൊല്ലത്ത് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. And it was one of the biggest things. So we had a dinner in Ravis, his hotel in Kovalam. But he was saying, I want to conduct a wedding which nobody will forget. That look here, you don't know in the past
ഇവിടെ സോമൻ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്ത്. When his daughter was getting married, Rolex watch, he created 8 watches for 8 people only for himself. He had a pandal from Trivandrum airport to his house complete ആയിട്ട്. അന്ന് I'm talking about 1961 ഹെലികോപ്റ്റർ came ആ കുട്ടികൾ നടന്നുപോയി, കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നടന്നു വന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇടാനായിട്ട്. ആൻഡ് അന്ന് ആളുകൾ ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് റോളക്സ് വാച്ച് എന്തുവാന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അൺടിൽ ദി 80s ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ. ദേ വുഡിൻ വെയർ ഷർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ഇതെല്ലാം 80s എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾക്ക് ചെരുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്, ഷർട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്, വാച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ ആ സെയിം ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഫോർ മീ the progress is enormous. You might not find it because what you have seen is much more lesser. We actually had poverty during the Pakistan war. We didn't know whether we will get rice, we will get anything. Idella inna because you are living in this particular world that you don't know. Idella ingane mari who knows where I will be. If I have gone through so many situations in the last 30 years, I don't know what is going to happen in the next 30 years. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഡസൻ ടേക്ക് എ മിനിറ്റ്. ഈ വിജയമല്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹൂ ഇസ് ഇൻ ലണ്ടൻ, ഹി യൂസ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ മൈ ഫ്ലാറ്റ് ഇൻ ബോംബെ, നോട്ട് റെന്റിനല്ല, ആസ് എ ഫ്രണ്ട്. അപ്പം ഹി ഹാഡ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ഇറ്റ് സോ മാഗ്നിഫിസൻ്റ്ലി. അന്ന് VHS കാസറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും ഈ സിനിമ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഹി ഹാഡ് ദിസ് ലൈബ്രറി ഓഫ് കാസറ്റ്സ് ഈ സിനിമ കാണാനായിട്ട്, ഓൾ ദി ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഓൺലി 14. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ വിൽ സേ, ഞാൻ വിജയമലയെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ച് ഫുൾ ലൈഫ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബെഡ് വാച്ചിങ് മൂവീസ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡ്രീം ടു ടുഡേ so many things have passed. He is right now in kind of a jail in London, and he was one of the richest person. You know, ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചൊരു കള്ള് കട നടത്തുന്ന ആളുടെ living style you will all know. His father owned 75% of all the liquor licenses in India. Hexton എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 60% shares he had. Bayer എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനിയുടെ 60% he had. Kisan Dippies, രണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, he owned 100%. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് he had 4,000 acres of land in Bangalore. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാ that he is now living without being able to pay. So ഇതെല്ലാം transitory. Be prepared for the rest, but the easiest way to be prepared is not to get attached with the money. You use it, you have to use it for the right period of time. But once you get attached, you are finished. ഹലോ സർ. സർ ഇപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയപ്പോഴാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് യുവർ അംബിഷൻ ബാക്ക് ദെൻ? I would have stayed in my flat, watched all the movies and enjoyed life because I was already rich. And the thinking was, why should I actually work and get into a problem? But it would have been a very wrong thing. And everything actually happens for a reason. Our catalyst that actually hopes. Enikariam, all of you have stories. The problem is how you are going to present it. I have presented this story, so you are empathizing with me a little more. Ellarkum stories under, their parents have stories. Stories correct everybody. Like I told you, I cannot go through any more pain than what you have going through. I cannot eat anything any more than what is required. I will be in problems.
രണ്ട് കാറിൽ ഐ കനോട്ട് ട്രാവൽ, രണ്ട് കോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ലിമിറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ. സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ദിസ് വാസ് മൈ റീസൺ ടു ആക്ച്വലി വർക്ക് ഹാർഡ്. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ സർ, ഐ എം ഓൾസോ ബികോം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ സാറിന് 40 ക്രോറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ ബ്രദർ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പം ഐ വോണ്ട് ടു നോ, അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റോങ് സ്റ്റെപ്പ് സാർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സാർ പിന്നെയും താഴേക്ക് പോയേനെ. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് യുവർ ക്യാഷ് ആൻഡ് അതർ അസറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ്? I did not have any cash until 2017 വരെ, because all the cash the library bank എടുത്തോണ്ട് പോവായിരുന്നു. Anything that I actually made. Sir, I wanted to know that how did you manage to pay your liabilities with the limited assets or the things you had? One of the thing is that you need to actually start knowing that you need to have a first ഒരു philosophy create an amount how what you actually want to do. But and the question was, I am emotionally attached to the name being cleared. But that was it. But you start, like, I am still getting into love it. If you really love somebody, you will find a way to actually reach him or her. അതേപോലെ ആ സെയിം പാഷനിൽ one of the easiest thing for me to say is Indian Overseas Bank would not give us a meeting to talk to us because annathe ഏറ്റവും വലിയ liability ആയിരുന്നു. So if I had actually gone and met somebody and they had done something good for me, then it would actually be a problem because they would be considered അവർ പൈസ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തയാണെന്ന്. But I needed to have a friend in Indian Overseas Bank who would actually help me. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആദ്യമത്തെ തവണ I went to meet the chairman. You should understand, ഇത് before 18, whenever I and my father landed in Madras, Indian Bank, Indian Overseas Bank chairmans used to come to the airport to receive us and take us. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പം all the letters, telephone calls, they wouldn't take, they wouldn't give an appointment. But other situation difference that actually happens. One day I went there and waited the whole day to meet him. He did not meet me and my father. Next day I went there. So അങ്ങേരാണെങ്കിൽ അകത്ത് വിളിച്ചു, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. He called me in. He said, നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാ, കള്ളവേ പറയത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് he actually sent me off. അപ്പം എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, because you are at 18, it's a very difficult thing. ആളുകളുടെ ബിഹേവിയർ അതിന്റെ മുമ്പേ എല്ലാം പറയും, മോന് അച്ഛന്റെ ഫെയിമിലായിരിക്കുന്നത്, മോൻ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്കിളിനെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഐ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളല്ല. വുഡിൻ ടേക്ക് ദ ഫോൺ, വുഡിൻ ടേക്ക് ദ കോൾസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം ജിമ്മിൽ he had actually come to the gym together. അപ്പൊ I was actually in the gym, ഈ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. So I was actually playing in the university team. I was fairly good. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് he went. I did not see him. ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കോള് comes. What room number are you in? 516 He said, I'm coming over right now. So he came in. എവിടെയാ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൂമിൽ നിന്ന്? So he thought that I was here to come and enjoy and everything. എനിക്ക് I had only one focus, which was him. He said, ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. He thought I had caught me at a wrong time without telling me, announcing it. Can I go and see the toilet? He said, please be my guest. He went to the theater. Then he came, sat down. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു,
would you like something to drink? Every liquor, open the liquor. Unfortunately, I didn't have any liquor. I mean, we can order from the hotel. So in the hotel, the charges are very, very high. So I still had to do it because he was said, no, it's okay. No, and he went off. He didn't have anything and went off. But next day, the bank called me and said, "Will you come and meet the chairman?" So I went and met him. That day, he had actually changed his mind and thinking about me. So, this opportunity will get once you are focused. Either if you read anybody's life, it doesn't matter, it is me or Ellarikam, they create these circumstances happen when you are so focused on something. What changes is not that particular day I didn't have anybody or I didn't have any drinks. The fact that I was not drinking and I didn't have anybody is the true story. It would have the same thing would have actually happened. Angana focused on that you will be able to achieve. Thank you, sir. Thank you. Now, I invite Sophia Rafiq, Women Lead of IEDC, to deliver the vote of thanks. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Good morning, one and all present here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for Empresario and to all the dignitaries assembled here. I would like to take this opportunity to thank our respected speaker, Dr. J RAJMOHAN PILLAI, Chairman Beta Group, for inspiring us with his powerful words. It's an honor for us to have you here, sir. I hope you too enjoy, as once upon a time you were also part of this crowd and now you're leading the crowd. We will try to inculcate all the insights that you have provided. Thank you, sir. Next, I would like to extend our gratitude and asset to all of us. She is always ready to extend her support and guidance to each one of us. Thank you for your valuable words, ma'am. Last but not the least, I would like to thank Dr. Saju S., Head of Physical Education, Mr. Nibin Nelson, Placement Officer, the coordinators of IEDC, Dr. Sachin PC and Dr. Smita George, and the IQAC team for organizing an innovative program for the benefit of the student community. Thank you all. Before you go, can I ask the principal to conclude this whole speech? So, as Sir has requested, I was here throughout the program because each person, like you see the crowd today, when you move out of the campus or when you are here, I personally believe that each student is important. Each former student is important. You all deserve a better life in future. And we have been listening very intently to RAJMOHAN Pillai's speech and have been personally affected by his life experiences, which as an outsider, you would never understand. It is only because he shared with us, we can empathize and understand. And probably in our future life also, so many of you have come from various situations. So you see, people are not what you see from outside. Each one of us has various different set of problems, different identities, different family backgrounds, different culture, different religion. And we are all unique.
And I'm sure from his experience, you have learned a lot. And on behalf of Fatima National College, I thank you, sir, for having accepted our invite. Thank you, one and all.